Good afternoon and welcome to India Today SoSouth with me, Sarah Fazal. Big revelations and developments in the Prajwal Revanna sexual harassment case. It appears that not everything is well when it comes to the JDS family heir and grandson of Deve, Gowda, Prajwal Revanna, who is the incumbent MP from Hassan and is being accused allegedly in a scandal as allegations of sexual harassment has surfaced against him. There are fast-paced developments happening in this case, with the opposition demanding Prajwal to be sacked, to the BJP playing diplomatic and his uncle HD Kumaraswamy playing a passive-aggressive role in this entire episode. Now, in this special bulletin, India Today SoSouth will bring you up to date with the entire scandal, allegations, drama and updates. Now, to begin with, I would like to connect with my colleague Mahesh on this. And Mahesh, we know that there are speculations rife that the former PM and JDS Supremo Deve Gowda is likely to expel grandson Prajwal Revanna. Those are the news updates that we are getting in. If you can update us and tell us what is this conundrum happening in the JDS camp. HD Revanna has already met HD Devegowda and held an elaborate discussions on the matter, on how the party is going to look ahead and what action might be taken against Prajwal Revanna, who is said to be in abroad. But there is no official word on it. But one thing that has to be noted here is after the Prajwal Revanna's alleged video incident came to light, the political narrative has completely changed ahead of the Lok Sabha elections in the 14 constituencies that is scheduled on May 7th. So one thing is sure that definitely JDS will be leading to definitely take some kind of action against Prajwal Revanna to do some kind of damage control at least, which will be crucial for the NDA in the ahead of the Lok Sabha elections with the 14 seats. So, but what that one needs to be very careful here is HD Devegowda was the one who was insistent on getting a ticket to Prajwal Revanna. Actually, Prajwal's name was announced even before the discussion happened between BJP and the JDS. So Devegowda had backed him from since the beginning. So we'll have to watch and see till what Devegowda will be taking action against him. Deve Gowda is likely to expel grandson Prajwal Revanna from the party, and this comes because of the mounting pressure by some of the JDS leaders within the party. Now, what we need to keep in mind is that this development is also, comes in the wake of HDK Kumaraswamy, who, following these speculations, has come out and distanced himself. He's come out and distanced himself from this entire incident, and he has made a statement regarding this. Let's listen to what he had to say. ಕೆಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗನಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ. ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದ್ರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. SIT ಮಾಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಈಗ ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರೇನು FIR ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತ? SIT ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ತನಿಖೆ ಕರೆದ ಬರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗನಲ್ಲ ನಾನು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲೇ ಇದೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನಿದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಮಾಡಲಿ.
ಯಾವುದೋ 4 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷದ್ದು ತಗೊಂಬಂದು ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಐತೆ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವರು ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು SITಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ರೇ, ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಿದ್ರೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. SIT ಮಾಡಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗ ಅವನು ಮಾಮೂಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಇವ್ರೇನು FIR ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿತ್ತ? SIT ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ? ತನಿಖೆ ಕರೆದ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅದು ನಾನು ಇವತ್ತೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವ ತರ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆದರಿ ಓಡೋಗಲ್ಲ ನಾನು. Come to what HD Kumaraswamy said, but this is HD Revanna, who said to have met Deve Gowda at the latter's residence, held an elaborate discussion, reacting to these allegations against his son, saying that it is a shadyantra, that is, it's a conspiracy against his son. But note that in this video, while he was asked about where is his son Prajwal Revanna, he very conveniently said that, you know, he is out on a trip which was pre-planned. It had nothing to do with the scandal, which means that he is not dismissing it at all. He just went on to say that video that, you know, has caught my son embroiled in this entire scandal seems to be 4 to 5 years old. So let's note that. Let's connect to my colleague Mahesh. Mahesh, we have just heard HD Revanna come out there, and you know, he's kind of admitted, we can clearly see that you know, that his son may be involved in this controversy, but yet again he tries to act very safe and says that the video may be 4 to 5 years old. So what do you have to say regarding this? Because the JDS internal bickering is something, when it comes to the first family, that we've always seen happening. It's always been the Revanna versus the HDK camp. Can you throw some light? The point, the very important point that has to be noted here when he says 4 to 5 years. So what exactly he mean? He stopped in between while he finished the sentence. So he said in Kannada 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿಂದೇನೋ ತೆಗೆದು. So he is hinting that it's some kind of 4 to 5 year old case. So we don't know what he meant. So we can only imply here saying that whatever the case, the video case that is going on is currently related to that 4 to 5 year old case. So in that case, definitely he might be agreeing on that, but we don't know. There is no, you know, he is yet to clarify on that. Second thing, as you noted, he says that Prajwal Revanna's, schedule to the abroad was pre-planned and it was nothing to do with the FIR. He also went on to say that, whenever he is summoned by the SIT, he will come back. But when asked about his alleged involvement in the scam, he says that as a SIT probe is underway, so let's not comment on that. So, but one thing that needs to be understood here, Sarah, is the reactions of JDS party and HD Kumaraswamy in particular. Nobody expected that suddenly, all of a sudden, JDS and Kumaraswamy will be completely isolate the. Right. I would like to cut you in over here before we can come back and continue this, analysis. But the JDS president, mind you, like I was telling you earlier, on the other hand, has distanced himself from brother Revanna's family following this expose. Let's listen into what did he say. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಕುಟುಂಬ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾತಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರ ಯಾರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಇದೆ ಬೇರೆ, ಅವ್ರು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ ಇದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಈಗ ಬಂದಿರತ್ತಾನೆ, ವಿಷಯ ಬಂದಿರೋದು ಈಗ ಬಂದಿರೋದು. ಈ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲೇ ಏನಾದರೂ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಕೆಲವು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊತಾ ಇದ್ದು. ನಾವು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇದ್ದೇನೆ. ತನಿಖೆ ವರದಿ ಬರಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದು?
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ? You know, the fact of the matter is that HD Kumaraswamy's reaction does not come as a surprise to us, given the fact that, remember, he was not in favor of his nephew Prajwal Revanna getting the Hassan ticket this Lok Sabha polls. This is what he had to say opposing his candidature. ಬಂದಿರೋರಾ ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫಾದರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫಾದರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫಾದರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫಾದರು ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಪಾಪ ಹೈಕಮಾಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಲೀಡರ್ಗಳದ್ದು ಬೇರೆ, ಅವರು ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವರು. ಬಟ್ ಫಾದರ್ ಇಲ್ಲ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ವಿಲ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಿನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಈ ಸಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ನ ಅನ್ನೋದು ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಿಜ. ಓಕೆ. ಬಟ್ ಫಾದರು Now, let me tell you that these allegations against Prajwal Revanna have caused seething anger within the JDS party as well, with a few MLAs demanding HD Gowda that you must expel your son HD Revanna and your grandson Prajwal immediately from the party. There was a letter written by Gowda, one of the leaders of the party. On the other hand, a few others from the JDS have slammed the allegations to be a political witch hunt by the opposition. To name, GT Gowda said that the Congress is just trying to do anything and everything to defeat us. Let's listen into what GT Gowda had to say. ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ, ಎದುರುಗಾಳಿಗಳನ್ನ ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೀತವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನು ತಾವೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ, SIT ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, CID ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ
ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. You know, I would like to connect with my colleague Mahesh on this. Mahesh, now there again you see a rift, an internal rift yet again within the JDS camp. One side saying that the opposition is indulging in political witch hunt, and on the other hand you have leaders like Gowda saying that expel HD Revanna and his son Prajwal Revanna. So what do we make of this entire internal rift and bickering in the JDS camp, which is not a new thing when it comes to them? So Mahesh, over to you. Yes, Sarah, even just we heard the bite of GT Deve. So he also nowhere mentioned that he defended Prajwal Revanna of any kind. So he also just said that let the SIT probe finish and let the truth come out. So that means definitely in this case JDS and Kumaraswamy has isolated Prajwal Revanna and his father HD Revanna. So this is not surprising for political observers who closely looking at the JDS party since the 2000s. If you should remember that in 2023 assembly elections, there was a war of words between HD Revanna, Bhavani Revanna, Prajwal Revanna, and his younger brother. When there was a stiff competition between Bhavani Revanna and Swarup for the Hassan MLA ticket. SD Kumaraswamy badly wanted Swarup to contest from Hassan. Meanwhile, the Revanna family wanted the ticket to Bhavani Revanna. So it went on for many months, and there were a lot of ugly exchanges between the two families. Finally, it was Deve who intervened and gave the party ticket to the former minister son Swarup, who finally went ahead and won the assembly election. So one thing we have to see here is definitely the war of words and the tiff between the two families are going on. But till now, the JDS has always functioned in a different way when it comes to Hassan. There was an unsaid collaboration between Kumaraswamy and HD Devegowda. Kumaraswamy completely handled the state except for Hassan. When it comes to Hassan, it was the HD Revanna who used to take control of and take all the decisions. But after this incident of 2023, when Kumaraswamy intervened and denied a ticket to Bhavani Revanna, that was when all the calculations between the families changed. So now definitely this incident has damaged the party furthermore, which is battling for the survival now. So we'll have to see what the party supremo, they will have to take a decision on it. Prajwal was a sexual deviant. On this, let's listen into what Priyank Kharge had to say. The fact that the Hassan MP was known for such antecedents, in spite of letters being received by them from BJP functionaries, from BJP office bearers, that there are thousands of victims who have been abused by the Hassan MP, still they went in and gave the ticket. They were so quick to capitalize on the Hubli murder case. Why are they so silent now? Why aren't they protesting in every town? Why aren't they protesting in every village like they did during the Hubli murder? So now it is very evident that in spite of knowing the facts that Prajwal Revanna was into these things, they went ahead and gave him the ticket. They campaigned for him. They ensured that he's fled the country also. Today, if he's left the country, as the rumors are being floated, then how did he leave the country? Who facilitated it? So I am directly blaming the BJP on this front. See, the BJP needs to
answer these questions, despite knowing. Let's take a look. We're talking about Nalapad Harris from the Congress, who is leading that protest in Hubli, Dharwad, against the Prajwal Revanna case, questioning the BJP JDS alliance. Take a look. ಏನು ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅವರ ತಂದೆಯವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನು ಒಂದು ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆದಂಗೆ ಎಲ್ಲರ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಧ್ವನಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 2800 ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು 50 ವರ್ಷ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. These visuals that we just saw that played before us, where the protest by the Congress led by Harris Nalapad is taking place in Hubli, Dharwad. Mind you, this is the constituency which is going to be polling in the second phase, right? That is on May 7th. And let's not forget the BJP candidate Prahlad Joshi is contesting from here. But what we also need to realize is that the Congress also had reactions that have come in from the Karnataka Women and Child Welfare Minister Lakshmi Hebbalkar, slamming the BJP for getting into an alliance with the JDS despite several warnings from the party members itself about Prajwal Revanna. Now let's listen into what she had to say. ಮುಂಚೆನೆ ದೇವರಾಜ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹಾಸನದ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು, ಅವರನ್ನ ನೀವು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ವಿಜಯನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿನೇ ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಹಾಸನದ ದೇವರಾಜ್ ಗೌಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾರಿ ಶಕ್ತಿ ನಾರಿ ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದವರು ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಏನು ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡ ಅಂತ ಏನು ಹಾಸನದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು, ಆರ್ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರು ಮುಂಚೆ JDSನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಖುದ್ದಾಗಿ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾಮಕಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿಯವರು JDS ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. On this note, I would like to connect with my colleague Mahesh. Mahesh, we should not forget that these allegations by Lakshmi Hebbalkar about BJP being warned several times in the past, as recent as in December, about Prajwal Revanna still going ahead and giving him his ticket. Apparently, there was a certain day she says who also met Amit Shah and explained to him about these allegations against Prajwal Revanna, but still, it seems like the BJP has just, foregone this entire issue, has just, blindsided themselves to all of this and have just gone ahead and given him the ticket. What do you make sense of BJP's this move, Mahesh, is what I want to ask you.
Lakshmi Hebbalkar is speaking of the BJP leader G. Devaraje Gowda, who had contested from Hole Narasipura in the 2023 assembly elections and lost to Prajwal's father HD Revanna. He had claimed that he had written to BJP unit president Biva Vijayendra, alerting him about the alleged video against Prajwal Revanna, and despite that, the party aligned with the JDS and even gave a ticket to them. But of course, the statement from Hebalkar is nothing but pure politics, and they are definitely try and utilize it for their benefit in the ahead of the Lok Sabha elections for the 14 seats. But what is interesting here is now some sources within the BJP and JDS are now claiming that the videos that has now been released of Prajwal Revanna was orchestrated by none other than Deputy Chief Minister DK Shivkumar. Of course, nobody is coming and directly revealing it on record, but that's what the sources are claiming. But one thing that is very interesting here is the video, whatever that are surfaced online, are not suddenly happened. Those videos were going viral even before the Lok Sabha elections took place in Hassan. That is on April 26th. That is for at least 4 to 5 days before the elections that took place. But Congress picked up the issue and started protesting across Karnataka only after the elections. So whatever the reasons the Congress had, we don't know, but it has done now only after the elections that took place in Hassan on 26th. See, the protest site that the Congress has chosen is now Hubli, because where the elections are due on May 7th. The incident happened in Hassan, but they are protesting in Hubli and in other parts. Of course, we can't blame the opposition because they are not taking on the JDS and the BJP for their in their favor for ahead of the Lok Sabha elections. So that's the politics, and nothing can be blamed. Nobody can be blamed for it. But that's what we need to understand here is definitely some kind of injustice has happened, and nobody is denying it. Surprisingly, even Revan also did not deny it. So it's interesting how the SIT will probe, and then what speed it will probe, and what will the party JDS take action against Prajwal Revanna. You know, the timing of this entire, video revelation can be questioned here, like my colleague Mahesh said, because Hassan polling is over. Congress decides to come after the polling is over and then release this video, which was with it about 20 days prior. And apparently there are allegations that the Deputy Chief Minister DK Shivkumar has a hand behind this, which we don't really have much information on. But if that is the case, then can we not speculate that it's a political witch hunt? Moving ahead, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi also has hit out at the Prime Minister over Prajwal Revanna's case and asked, what happened to Modi's claims of Nari Shakti, of protecting Mangal Sutras, when they are supporting a sexual deviant like Prajwal Revanna? Now, this is what his tweet read, the tweet before you. He says that, Prime Minister Narendra Modi speaks so high of women empowerment and about women, and so much so, but has done nothing in this case. But the BJP now seems to be taking a very diplomatic stand when it comes to Prajwal Revanna's case, saying that the law will take its own course of action. While, let me remind you, it was the same party who gave an angle of love jihad to the Neha Hiramat murder case, demanding a CBI inquiry into the same. Why are they calling it otherwise in Prajwal Revanna's case? Let's listen into some of the BJP's leaders like Yatnal and Prahlad Joshi. ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ, ಆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇ. ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಏನು ತಿಂದರೆ ಏನು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ತಿಂದವ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮದು ಯಾರು ಸರ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಯಾರು ಅದರಲ್ಲಿ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಅಂತಂದು DCM ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಆ DCM ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. DCM ಒಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು.
ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ನನಗೇನು ಹೇಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ, ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ನನಗೇನು ಹೇಳಿ I think the timing which they have done it's all pre-planned and fake videos are there nowadays. So that is there, and there are so many such videos. There was no inquiry. Why special inquiry on this? I think the timing which they have done it's all pre-planned and fake videos are there nowadays. So that was Bommai, on the other hand, who called this entire allegation against Prajwal Revanna to be nothing but a political witch hunt by the opposition party, that's the Congress. Now let me tell you, the situation escalates as the Karnataka government has formed a special investigation team to delve into the alleged sex scandal involving Prajwal Revanna. And let's listen in to what the Home Minister of Karnataka, G. Parmeshwar, had to say about this. ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು SP ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ತನಿಖೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ವರದಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಅವರ ಏನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳಿದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ FSL ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟ್ನೆಸಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ಗಳು ತಗೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಸುದ್ದಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ SIT ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಅವ್ರೇನು ವರದಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫೊರೆನ್ಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಸೊ ಶೀಘ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳುವಾಗ ಓಪನ್ ಎಂಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ವರ್ಷಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. 10 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ನಾಳೆನೆ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನಾಡದ್ದೇ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿರ್ತೇವೆ. ಯಾರದು ಕಂಪ್ಲೇನೆಂಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಏನು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರೇವಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರೇವಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು SIT ಅಂಡರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ BK. You know, while the entire opposition seems to be going hammer and tongs against the JDS, questioning the BJP JDS alliance following Prajwal Revanna's alleged sexual harassment case, Mahesh, I would like to connect with you. And, do you think, Mahesh, that, all of this coming at a time when the Lok Sabha elections 2024 are ongoing, the phase 1 of polling in Karnataka has just ended, we're moving towards the phase 2 on May 7th. Do you think that the Congress's timing, which has already been questioned about this video being brought out at this point of time, what do you make? What is the sense you make of what's happening around us currently, looking at the reactions?
See, Sarah, when it comes to North Karnataka, BJP has it's a passion for BJP. So they have an upper edge over there as the Lingayat votes are in dominance in North Karnataka region. So Congress hardly has some around 3 to 4 seats where it has a chance to win. So this incident has given them, some sudden hope and a new narrative that can be set against the BJP and the NDA as a whole. So I think that they are using, for their fullest and trying to, set the narrative and try and exploit the opposition as much as possible and work for their benefit. And that's what is happening. And I think PM Modi was in Bagalkot today in the protest. It was happening in Hubli. So even Priyanka Kharge went ahead and questioned, PM Modi and JP Nadda when you are visiting the victims' houses, as they did in the case of Neha Heremet. So that kind of strategy the Congress is adopting currently to win, maximum seats in the North Karnataka, which is going to polls on May 7th. So it will be interesting to see till when the Congress will stretch this incident, and when will Prajwal Revanna will come back to the country and answer all these questions. Well, we clearly know that, with what my colleague Mahesh has told us, that let's not forget, May 7th is the second phase of polling, and the Congress is using all the bullets that it has left in order to fire against the BJP, because the caste equation plays a very important role with the Lingayat vote base there in favor of the Congress compared to the Vokaligas that support the Congress when it comes to the southern part of Karnataka. So, like Mahesh said, only May 7th will prove to us that whether this is actually going to work in favor of the Congress, this kind of an allegation against, against the BJP, that only time shall tell us, and the May 7th polling shall tell us. We have to just keep in mind that these allegations were not new. They were in the kitty of the Congress and were brought to light after the polling in Hassan took place recently in the first phase. We will come back. Stay tuned to India Today SoSouth with more developments in the Prajwal Revanna case and much more. I'm Sarah Fazal for India Today SoSouth.